Namaste everyone, welcome back to my channel. If you guys are new here, my name is SRYZNA र तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। हजुरहरु सबैमा यो आउँदै गरेको विजया दशमीको धेरै शुभकामना र आजको यो मेकअप लुक चाहिँ म यही विजया दशमीको लागि गर्दै छु। It's very simple yet elegant. तपाईहरु सबैले एकदम इजिली एकदमै थोरै प्रोडक्ट युज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। As always, I'm going to start with moisturizer first. र आज चाहिँ म यहाँ सिम्पल भन्ने ब्रान्डको मोइस्चराइजर युज गर्दैछु। थोरै मोइस्चराइजर फेसमा ट्याप गरिसकेपछि म आफ्नो पोर्सहरू ढाक्नका लागि बेनिफिटको प्रोफेसनल भन्ने यो प्राइमर लगाउँदैछु। यो प्राइमर चाहिँ म आफ्नो पोर्स भएको पार्टहरुमा मात्रै लगाउँछु। Believe me guys, this primer is so good at hiding your pores. For foundation, I'm going to apply this Huda foundation. त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा फ्ल्याट सानो आई स्याडो ब्रश लिएर यसरी डटेड वेमा सबैतिर मजाले फैलाएर लगाएँ। फाउन्डेसन सबैतिर राम्ररी स्प्रेड गरिसकेपछि म चाहिँ एउटा फाउन्डेसन फ्ल्याट ब्रश लिएर मजाले सबै फाउन्डेसनलाई ब्लेन्ड गर्दैछु। Applying your foundation, please don't miss your neck area so that तपाईको फेस र नेकको कलर चाहिँ एउटै नै देखियोस्। So finally, base for my makeup is completed. Now I'm using Kat Von D concealer under my eyes area and I'm using same concealer to highlight high points of my face. After blending the concealer smoothly, now I'm going to contour my face using cream contour, and for that I'm going to use Anastasia stick foundation. हजुरहरुलाई cream contouring गर्न मन पर्दैन भने you guys can skip this step and directly apply any bronzing powder to contour your face. Now I'm using Marc Jacobs tan bronzer to set my cream contour. To set my face, I'm going to use Morphe powder. I'm going to use Huda eye palette to create my eye look today. यो आई लुक चाहिँ एकदम नै सिम्पल र इजी छ, जसको लागि चाहिँ मैले जम्मा दुईटा कलर युज गरेको छु। फर्स्टमा चाहिँ मैले यो लाइट ब्राउन कलरको शेडलाई चाहिँ आफ्नो क्रिज एरियामा ट्याप गरेर एकदम लाइटली ब्लेन्ड गरेँ र अर्को शिमरी रेड कलर चाहिँ फ्ल्याट आई स्याडो ब्रशमा लिएर मजाले आईलिडमा अप्लाई गरेँ। नाउ आइ एम ब्लेन्डिङ बोथ कलर्स सफ्टली युजिङ ब्लेन्डिङ ब्रश। यो आई लुकलाई अझै राम्रो बनाउन म टार्टको ब्ल्याक काजल युज गर्दैछु। इफ हजुरहरुलाई ब्ल्याक काजल मन पर्दैन भने you guys can use nude kohl pencil. And finally, to complete my eye look, I'll be using Morphe eyelashes and a coat of Benifit mascara to both upper and lower lashes. And here again, if हजुरहरुलाई eyelashes लाउन मन पर्दैन, like एकदम नै अप्ठ्यारो हुन्छ eyelashes लगाइसकेपछि भने you guys can again skip that step and directly go for a coat of mascara. Now I'm dusting away all unwanted powder and makeup using big powder brush. I'm using Nars Plus to give that blushing effect on my face. To highlight my face, inner corner and brow bone, I'm going to use Morphe highlighter. लिप्स को लागि चाहिँ म न्यूड कलर को लिप लाइनर अनि अलि ब्राइट कलर को लाइक काइन्ड अफ ऑरेंजी शेड वाला लिपस्टिक युज गर्दै छु।
Now finally मेकअप लङ लास्टिङ राख्न म्याकको सेटिङ स्प्रे युज गर्दैछु। आई होप हजुरहरूलाई यो मेकअप लुक मन पर्यो र साथसाथै एकदमै इजी र सिम्पल पनि लाग्यो। इफ सो प्लिज सो सम लभ बाई सब्सक्राइबिङ माई च्यानल एन्ड कमेन्ट योर थट्स बिलो। म हजुरहरूको सामु फेरि पनि यस्तै इजी एन्ड सिम्पल लुक लिएर आउने नै छु। Till then, stay safe and stay strong. Happy Vijayadashmi once again. Love you all and see you soon. Bye.